Hi student, we are discussing the point linked list, where I told about the linked list, means I introduced the linked list as well as linked list, the difference between the linked list and array. Okay, means what are the benefits over the array. So today I explain uh, types of linked list. So there are three common types, more than these also are there, but there are three common types, and that are singly linked list, doubly linked list, circular linked list. Okay, so in that first one, singly linked list, or also called as one way chain. Okay, so you know the definition of a linked list. Means up to this we are discussing the linked list, and it is the same, that is a singly linked list or one way chain. So it is a collection of ordered set of elements. So singly linked list means it is a collection of ordered set of elements, and the number of elements may vary, means that depend upon the need. Okay, so singly linked list is consist of two: the first part, that is the data part, and second part, that is the link part. So the data part store actual information, and the data part stores address of next node, okay, or its immediate successor. So see here, okay, so this is the pictorial representation of singly or one way chain. Okay, so here this is the node, this is the head contains address of the first node, so address of the first node. Okay, so assume that this is the first node and it's having address 100. Assume this is 200, this is having 300. So head it stores 100 value, means always head point or it stores the address of first node. So this is the example, or pictorial representation of single linked list. So it consists of, okay, nodes, these nodes, and this node contains a data, and the next one, that is link part, and link part links, or it contains address of next node, same here, it contains next node, this one contains the values, and this contains the address of the next node. So the one way chain or single linked list can be traversed in only one direction. Means when you are traveling, so you can travel in only one direction, like here, this you can travels, this direction you can travels. In other words, we can say that each node contains only next pointer, means this node contains next pointer, this node contains next pointer, okay, like that. So we cannot traverse the list in the reverse. So you can't traverse like this, you just traverse like this, because this pointer points here, this is the next node. Okay, so this one is the good example. Okay, so as a logically, okay, how it can be represented. okay, जर आपण लॉजिकली पाहायला गेलो, म्हणजे कोडिंगचा उपयोग करून आपण जर बनवायचं असेल आपल्याला लिंक लिस्ट, तर ते आपण कशा प्रकारे बनवू शकतो बघा, त्याचा लॉजिक कशा प्रकारे असेल. तर जसं तुम्ही सी प्रोग्रॅमिंगमध्ये स्ट्रक्चर हा कन्सेप्ट बघितला आहे, सी प्रोग्रॅमिंगमध्ये स्ट्रक्चर हा कन्सेप्ट बघितला आहे. स्ट्रक्चर हा सुद्धा यूजर डिफाईन्ड डेटा टाईप आहे. जसं क्लास यूजर डिफाईन्ड डेटा टाईप आहे, तसं सेम स्ट्रक्चर हा सुद्धा यूजर डिफाईन्ड डेटा टाईप आहे. जसं आपण क्लास आपण जेव्हा क्लास उपयोग करून जेव्हा आपण डेटा टाईप बनवतो, यूजर डिफाईन्ड डेटा टाईप तयार करतो, तेव्हा क्लास हा कीवर्ड वापरतो. सेम जेव्हा आपण स्ट्रक्चरचा उपयोग करणार आहोत आणि आपण डेटा टाईप बनवणार आहोत यूजर डिफाईन, तेव्हा आपण स्ट्रक्ट हा कीवर्ड वापरतो.
कोणता कीवर्ड वापरतो आपण बघा, स्ट्रक्ट हा कीवर्ड वापरतो बघा. इथे लिहिले आपण स्ट्रक्टपासून काय बनवते मी, नोड बनवते. म्हणजे एक मांडणी तयार केली मी, एक रचना तयार करते. ओके, उपयोग कोणाचा करून, स्ट्रक्चर्सचा. त्यासाठी स्ट्रक्ट हा कीवर्ड दिला. आणि नोड हे युजर डिफाईन डेटा टाईप बनवते मी, डेटा टाईप बनवते. जसं INT फ्लोट हे प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे, तशा प्रकारचं युजर डिफाईन डेटा टाईप बनवते मी नोड नावाचं. त्याला काय म्हणतो आपण, नोड. जसं हा एक नोड आहे, हा एक नोड आहे. ओके, याच प्रकारे मी डेटा टाईप बनवते. ओके, नोड. आणि ते काय करतं, डेटा. ते काय करतं, हे बघा इथं हा डेटा, इंटिजर टाईपचा डेटा. म्हणजे जो नोड आहे, साहजिकच तुम्हाला माहीत आहे, नोड हा दोघांपासून बनलेला आहे. हा जो नोड बघितला हा दोघांपासून बनला आहे. पहिला पार्ट म्हणजे डेटा पार्ट, आणि दुसरा हा लिंक पार्ट. म्हणजेच हा जो काय, हा काय करतो, नेक्स्ट इमिडिएट जो नेक्स्ट नोड असेल त्याचा ॲड्रेस इथं स्टोअर होतो. म्हणून इथं पॉईंटर वापरतो आपण, कारण पॉईंटर काय करतो, ॲड्रेस स्टोअर करतो. म्हणजे इथं हा वापरतो, हा पार्ट पॉईंटर. तर बघा तेच आपण इथं डिफाईन केलं आहे. INT डेटा हा डेटा पार्ट झाला. आणि हा जो नेक्स्ट आहे बघा, हा जो आहे म्हणजे हा नेक्स्ट तो, हा नेक्स्ट तो, हा कुठल्या टाईपचा आहे बघा, पॉईंटर. हा कुठल्या टाईपचा आहे, पॉईंटर. त्यामुळे हा पॉईंटर जो टाईपचा नेक्स्ट आहे, हा काय करतोय, स्टोअर करतोय. काय स्टोअर करतोय, हा काय करतोय, स्टोअर करतोय. काय स्टोअर करतोय, पॉईंटर टाईप असल्यामुळे हा स्टोअर काय करतोय, ॲड्रेस स्टोअर करतोय. कोणाचा, पुढच्या नोडचा. म्हणून इथे जे दिले बघा, हे नोड दिले, स्ट्रक्ट नोड, म्हणजे स्ट्रक्ट नोड टाईपचा. ओके, आपण काय बनवलं आहे, परत एक व्हेरिएबल काय बनवलं आपण, पॉईंटर नेक्स्ट बनवलं आहे, जे काय करतं, पुढच्या नोडचा ॲड्रेस स्टोअर करतं. बघा ओके, ह्याच्यामध्ये जरासं लक्ष देऊन बघा की हा नोड आहे, या नोडमध्ये हा नोड आपण हा एक स्ट्रक्चर मारतो. म्हणजे हेच आपण लॉजिकली बनवण्याचा प्रयत्न करतो. तर त्यासाठी म्हणून ओके, हा डेटा इंटिजर टाईपचा. ओके, आणि आपण काय करते बघा, आणखी एक आपण हे डेटा हे व्हेरिएबल झालं जे व्हॅल्यू स्टोअर करणार. म्हणजे डेटा हा जो आहे ना 23 व्हॅल्यू स्टोअर केली, डेटानं 23 व्हॅल्यू स्टोअर केली. तसाच हा जो नेक्स्ट आहे, हा पॉईंटर नेक्स्ट आहे, हा काय स्टोअर करतोय, व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे. कुणाची स्टोअर करणार आहे, म्हणजे हा जो व्हेरिएबल आहे, हा व्हेरिएबल कुठल्या टाईपचा बनवला आहे आपण, या स्ट्रक्ट नोड टाईपचा बनवला आहे. स्ट्रक्ट नोड टाईपचा बनवला आहे. म्हणजेच काय, तर हा जो नेक्स्ट आहे, हा नेक्स्ट काय करतो, व्हॅल्यू स्टोअर करतो. तर कुणाची स्टोअर करतो, नोडची. म्हणजे जो पुढचा नोड आहे, हा जो पुढचा नोड आहे, ओके, जो पुढचा नोड आहे, ह्या पुढच्या नोडची व्हॅल्यू स्टोअर करण्याचं काम ओके हा नेक्स्ट करतो. बघा हा INT डेटा, हा डेटा झाला जो इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे. आणि हा जो नेक्स्ट आहे, हा तो नेक्स्ट, हा काय करतो, पॉईंटर टाईप असल्यामुळे हा ॲड्रेस स्टोअर करतो. कुणाचा स्टोअर करणार ॲड्रेस तो, किंवा हा नेक्स्ट काय करणार आहे, कुठल्या टाईपचा असणार आहे. तर नेक्स्ट जो असणार आहे, हा जसा डेटा इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर करतो. बघा जसं इथं हा डेटा आहे, हा डेटा व्हॅल्यू कुठली स्टोअर करणार आहे, इंटिजर टाईपची. म्हणजे हा इथे इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर केला. तसंच हा पॉईंटर आहे नेक्स्ट, हा व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे. कसली स्टोअर करणार आहे, स्ट्रक्ट नोड टाईपची. म्हणजे हा जो पुढचा नोड आहे ओके, हा पॉईंटर असल्यामुळे ह्याचा ॲड्रेस कोण स्टोअर करणार, हा इथला स्टोअर करणार आहे. म्हणजे हा नेक्स्ट कुठला, हा नेक्स्ट म्हणजे हा, आणि हा डेटा म्हणजे काय, हा. तर हा नेक्स्ट काय करणार आहे, स्ट्रक्ट नोड. जसा हा नोड आहे, जसा हा नोड, ह्या नोडमध्ये काय डेटा आहे, तसाच आणखी जो अनेक नोड तयार असणार आहे. म्हणजे हा तो नोड ओके, त्याचा ॲड्रेस हा नेक्स्ट स्टोअर करणार आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, तर ही जे आपण बघितलं, दिस वन इज अ ओके सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ऑर वी ऑल्सो कॉल्ड एज वन वे चेन. ओके, आणि हा जो लास्ट एलिमेंट आहे, लास्ट वन, ह्याला नल असं म्हणतात. दिस इज कॉल्ड एज अ नल. नेक्स्ट बघा आता पुढं दुसरी टाईप, डबली लिंक लिस्ट. ओके, डबली लिंक लिस्ट. सो व्हॉट हॅपन इन सिंगली लिंक लिस्ट, ओके, it can travels in only one direction, but in a doubly linked list, it contains two things. Okay, it contains two things, that is
Okay, in a single linked list it contains data and next, but in doubly linked list it contains previous also. Means you can traverse or you can visit to the previous node. So doubly linked list is a complex type of linked list in which a node contains a pointer to the previous as well as next node in a sequence. Therefore, in a doubly linked list, a node contains three parts: 1, 2, and 3 parts. Okay, so data parts. Okay, likewise pointer to the next and pointer to the previous. Okay, so this is the pictorial representation of doubly linked list. Okay, so next one. Okay, so this doubly linked list is represented by, okay, doubly linked list. Okay, so here it is, this doubly linked list, this doubly linked list. So see here, okay, doubly linked list, it can, so here, okay, so this is the first node, this one is the second. A doubly linked list means it having both next and previous. So this one, this is for previous, this is for next. Okay, obviously. Okay, here also, here also this connect to the next one, and this is pointing towards the previous one. Okay, so how it is logically represented? So see here, okay, obviously structure node. Okay, int data means this is the data. Okay, structure pointer type next. Okay, you know very well that this one next, and same like previous, same like previous. Okay, or here it is previous, and this previous pointer contains address of, okay, a node. हा जो प्रिव्हियस पॉइंटर आहे हा साहजिकच काय स्टोर करणार आहे, हा पॉइंटर आहे, त्यामुळे तो तो काय स्टोर करणार आहे, नोड टाईपचीच व्हॅल्यू स्टोर करणार. ॲड्रेस म्हणजे हा प्रिव्हियस आहे, हा काय करणार आहे स्टोर, जो मागचा नोड आहे, ओके, जो मागचा नोड असेल त्याचा ॲड्रेस काय करणार आहे ते स्टोर करणार आहे. नेक्स्ट बघा, ओके, सर्क्युलर सिंगली लिंक लिस्ट. नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, ओके, circular singly linked list. So what happen in a circular single linked list? The last node of the list contains a pointer to the first node in the list. So see here, okay, so this one is the last node, so it points the first node in the list. So we can have a circular linked list as well as a circular doubly linked list also. Okay, that we will study here, circular doubly linked list. Okay, so see here, this one is a circular singly linked list. So we travels in a circular singly linked list until we reach the same node where we started. So here, once we start from the head, you are going again here, again here, again, okay, same, again you are visiting to the same node where we are started. So the circular singly linked list has no beginning and no end. So it don't have beginning as well as end. So this is, so there is no null values present in the next part of the any node. So there is, so actually this one is a last node, but it can't contains null here because it is a circular linked list. So it points to the first one. So this actually circular linked list most probably used to maintain a task, okay, in operating system. So there are many examples where we circular linked list are being used in computer science, where browser surfing, okay, browser surfing, where a record of pages visited in the past by the user is maintained, okay, in the form of circular linked list, and it can be accessed again on clicking on the previous button. Okay, so the next one is a circular doubly linked list. So the next one is circular double linked list. The only the difference or new one is that, okay, in a circular linked list, okay, only that
okay, you can travels in only one direction, but here you can travels in both. Okay, this is the first one you can connect here. Okay, as well as because of previous. Okay, you can also point the previous. Again, next, previous. Okay, same thing. Okay, next. Okay, and you can also means the last one is also connected to the first one. So in a what happen in a circular singly linked list, it points only to the next, but in circular doubly linked list, it points both next and previous. Okay, so that is called as a circular doubly linked list.